Hi everyone, I'm Brian. Bienvenidos todos a Brianopolis, el canal bilingüe donde se puede learn something new todos los días. If you like this kind of content, please subscribe. Inscribirte, por favor, si quieres ver más de este tipo de contenido. Today, in celebration of Christmas, I'm going to be reading a passage from the Bible, the story of the birth of Jesus Christ. Para celebrar la Navidad, voy a leer desde la Santa Biblia la historia del nacimiento de Jesucristo. Al final, voy a enseñarles algunas palabras claves en inglés desde el pasaje. At the end, I will teach you all a few key vocabulary words from the passage in Spanish. First, in English, Matthew chapter 1, verses 18 to 25. This is how the birth of Jesus the Messiah came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quickly. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, "Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins." All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife, but he did not consummate their marriage until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus. Ahora en español. Mateo, primer capítulo, versículos 18 a 25. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: "José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados". Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: "La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel", que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Bueno, now for the vocabulary. Ahora el vocabulario. Christmas, la Navidad. The birth, el nacimiento. Give birth, dar a luz. Jesus Christ, Jesucristo. The Lord, el Señor. An angel, un ángel. The Holy Spirit, el Espíritu Santo. Thanks for watching, everyone. Merry Christmas. Don't forget to like and subscribe. Gracias y feliz Navidad a todos.